Hare Krishna. Hare Hare Krishna Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Shivaya Krishna Kristaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namani. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shrimati Prastachade Chitadane. Lord Bhaktivedanta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 13, verse 28. Yarhi saṁsṛti-bandho ayam, ātmano guṇa-vṛtti-daḥ, mayi turye sthito jahyāt, tyāgas guṇa-cetasām. Spirit soul is trapped in the bondage of material intelligence, which awards him constant and deep both nature. But I am fourth stage of consciousness beyond wakefulness, dreaming, and deep sleep. Situating in me, the soul should give up the bondage of material consciousness and the living entity will automatically renounce the sense objects and the material mind. Purport Lord Krishna now specifically answers the questions that the sage has written placed before Lord Brahma. Ultimately, the spirit soul has nothing to do with material sense objects and modes of nature. But because of one's false identification with the material body, nature are empowered to engage in patience. By destroying this false identification with matter, the soul gives up the illusory objects awarded by the modes of nature. It is clearly stated in this verse that the living entity is not empowered. It's clearly stated in this verse that the living entity is not empowered to independently free himself from illusion, but must situate himself in Krishna consciousness in full awareness of the Supreme Lord. So the previous verse was talking about the different stages of consciousness. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பல வகையான உணர்வுகளை பற்றி நாம் பேசினோம். And the three first stages were explained to be emanating from the modes. முதலில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்று உணர்வு நிலைகளும் குணங்களிலிருந்து உண்டாவதை பற்றி நாம் பேசினோம். The waking state is associated with sattva. விழிப்பு நிலை சத்துவகுணத்தின் கீழ் அமைந்திருக்கிறது. The dream state with rajo. கனவு நிலை ரஜோகுணத்துடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. And the deep sleep state with tamagun. ஆழ்ந்த தூக்க நிலை தமோகுணத்தில் அமைந்திருக்கிறது. And the reason for that is that the characters of tamagun is very covered over with very little consciousness. So in deep sleep, the awareness of things is very, very limited. இதற்கான காரணம் நமது உணர்வானது தமோகுணத்தின் தன்மையினால் ஏறக்குறைய முழுமையாக மூடப்பட்டிருக்கிறது. எனவே தமோகுண நிலையில் நமது உணர்வு மிக குறைந்த நிலையில் அமைந்திருக்கிறது. And in sattva-gun, the consciousness is most active. சத்துவகுணத்தில் நமது உணர்வு மிகவும் செயலாற்றும் தன்மையில் அமைந்திருக்கிறது. It's closer to observing the truth than the state in dreams. நாம் உண்மையை அறியக்கூடிய நிலையை நோக்கி செல்லும் பொழுது நாம் கனவுகளில் அமைந்திருக்கிறோம். So in dreams we also have consciousness and we're aware of objects, but they are dream objects. எனவே கனவு நிலையிலும் நாம் பொருட்களை பற்றி நாம் உணர்கிறோம், ஆனால் அவை அனைத்தும் கனவு பொருட்களாகும். And those dream objects ultimately arise from waking states. ஆனால் அந்த கனவில் உண்டாகக்கூடிய பொருட்களும் நம் உணர்வு நிலையில் விழிப்பு நிலையில் இருந்த பொருட்களை அடிப்படையாக கொண்டே அமைகின்றன. So whatever you see in a dream, you may see a tree or a horse or a person or a dog or a lake or whatever. So that's because you see those things in waking state. எனவே கனவில் காணக்கூடிய பொருள்களாகிய மரம், ஒரு பசு அல்லது மனிதர் அல்லது ஏரி போன்ற அனைத்துமே நீங்கள் நினைவு நிலையில் கண்ட பொருட்களைத்தான் நீங்கள் கனவில் காண்கிறீர்கள். And they're all stuck together in a dream according to your desires. அவை அனைத்தும் உங்கள் ஆசையின் அடிப்படையில் கனவில் சேர்ந்து அமைகின்றன. So if we want to talk about real objects, the waking state is closer to perceiving the real object than the dream state. எனவே உண்மையான பொருட்களை பற்றி நாம் அறிய வேண்டும் என்றால்
அது விழிப்பு நிலையிலேயே அதிகமாக சாதகமாக அமைந்திருக்கிறது, கனவு நிலையை விட மிக அதிகமாக. So similarly, in the waking state itself, if one is in tamagun, then one is covered over and one cannot perceive the objects truly as they are. ஆனால் விழிப்பு நிலையிலும் ஒருவன் தமோ குணத்தினால் அதிகமாக மூடியிருக்கப்படுவானால் அவன் பொருட்களை உள்ளது உள்ளபடி அறிவதற்கான தன்மை அவனிடம் மிக குறைந்து காணப்படும். If one comes to rajagun, one can see a little more clearly. ரஜோகுணத்தை அடைபவன் ஓரளவு இன்னும் தெளிவாக காண முடியும். And if one is in sattvagun, one can see the objects more clearly. சத்துவகுணத்தில் அமைந்திருக்க பெற்றவன் பொருட்களை இன்னும் தெளிவாக காண முடியும். In fact, in sattvagun, we can see so clearly that we can see through the eyes of scripture. சத்துவகுணத்தில் நாம் எந்த அளவுக்கு தெளிவாக காண முடியும் என்றால் நாம் சாஸ்திர கண் மூலமாக நாம் பொருட்களை காண முடியும். And then we also begin to see not only the body, but we see the soul. அப்பொழுது நாம் சரீரத்தை மட்டுமல்லாமல் ஆத்மாவையும் கூட காணும் சக்தியை பெறுகிறோம். So also in the Bhagavatam, these states are compared to wood, smoke, and fire. எனவே பாகவதத்தில் இந்த மூன்று நிலைகளும் மரம், புகை மற்றும் நெருப்புக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றன. So in the wood, the fire is completely hidden. விறகில் நெருப்பு முழுவதுமாக மறைந்திருக்கிறது. Smoke is somewhat related, more related to the fire itself. புகையும் நிலையில் அது நெருப்புடன் அதிகமாக சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. So in all these states, we find a gradual progression from no light to light. இந்த அனைத்து நிலைகளிலும் நாம் காண்கிறோம் வெளிச்சம் இல்லாத நிலையிலிருந்து வெளிச்சத்தை நோக்கி படிப்படியாக முன்னேற்றம் ஏற்படுகிறது. So therefore, sattvagun is put in a higher position than rajagun or tamagun. எனவே சத்வகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணத்தை விட உயர்ந்த நிலையில் வைக்கப்படுகிறது. Just as we classify food or animals or sound, music, or anything into gunas, so we can classify consciousness into gunas. எவ்வாறு பொருட்களை சத்வ தமோ ரஜோகுணத்தின் நாம் வகைப்படுத்துகிறோமோ அதே போல நமது உணர்வையும் கூட இந்த முக்குணங்களின் அடிப்படையில் நாம் வகைப்படுத்துகிறோம். So we have the deep sleep state and the dreaming state and the waking state. So these are associated with the different gunas. எனவேதான் ஆழ்ந்த உறக்க நிலை, கனவு நிலை மற்றும் விழிப்பு நிலை இந்த மூன்றும் குணங்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. So it is through the waking state of consciousness that we can utilize our mind and intelligence and progress in spiritual life. விழிப்பு நிலையில் நமது மனம் மற்றும் அறிவு இவற்றை பயன்படுத்தி நாம் உண்மையை நோக்கி முன்னேறலாம். We cannot do that under normal states of deep sleep or dreaming state. சாதாரணமாக ஆழ்ந்த உறக்க நிலையிலும் கனவு நிலையிலும் இந்த முன்னேற்றத்தை நாம் பெற முடியாது. However, as we see from Bhagavad Gita, Krishna, though he praises sattvagun, ultimately he indicates that we have to give up even sattvagun. கீதையில் நாம் காண்கிறோம் பகவான் கிருஷ்ணர் சத்வகுணத்தை உயர்வாக பேசுகிறார், ஆனால் இறுதியில் சத்வத்தையும் கடக்க வேண்டும் என்று நமக்கு வலியுறுத்துகிறார். It is also bondage, it is also ignorance. சத்வகுணமும் கூட ஒரு வகையான கட்டுப்பாடே ஆகும், அறியாமையே ஆகும். This is natural because we know that the gunas are byproducts of or qualities of prakriti. இது இயற்கையானது, ஏனென்றால் நாம் மூன்று குணங்களும் பிரகிருதியின் குணங்களிலிருந்தே உண்டாகின்றன என்று அறிகிறோம். And prakriti is dull matter. பிரகிருதி என்பது பூர்ணமான ஜடமாகும். It has no consciousness in itself. அதற்கு உணர்வு என்பது இல்லை. And to various degrees that dull matter, that prakriti covers the jiva. பலவிதமான விதங்களில் இந்த ஜடமானது ஜீவாத்மாவை மூடுகிறது. So the jiva is less covered in sattvagun, his consciousness. எனவே ஜீவாத்மாவின் உணர்வு சத்வகுணத்தில் மிக குறைவாக மூடப்பட்டிருக்கிறது. But still, it's a covering, it's a type of ignorance. ஆயினும் கூட அது மூடப்பட்டிருக்கிறது என்பது உண்மையே. எனவே அறியாமை சத்வத்திலும் இருக்கிறது. And therefore, one has to get rid of sattvagun also. எனவே சத்வகுணத்தையும் ஒருவன் துறக்க நேரிடுகிறது. So that is the fourth state of consciousness. அப்பொழுது நான்காவது உணர்வு நிலை எய்தப்படுகிறது. And that is mentioned in this verse. அது இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்படுகிறது. Fourth state of consciousness is not affected by any of the three gunas of matter. நான்காவது உணர்வு நிலை இந்த பௌதிகத்தில் உண்டாகக்கூடிய மூன்று குணங்களால் எவ்விதத்திலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. It is not covered, it is not influenced by ignorance at all. அதில் மூடப்படுவது என்பதே இல்லை, அறியாமை என்பதே இல்லை.
But the whole question is how to get to that state. ஆனால் கேள்வி என்னவென்றால் அந்த நிலையை எவ்வாறு அடைவது? And this was the question of the sages, how to control the mind and the senses, etc., and separate them from the atma. இதைத்தான் அந்த ரிஷிகள் கேட்கிறார்கள், மனம் புலன்கள் இவற்றை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது, அவற்றை எவ்வாறு ஆத்மாவிலிருந்து பிரிப்பது என்று. So this is the first endeavor in spiritual life. இதுதான் ஆன்மீக வாழ்க்கையின் முக்கியமான முயற்சி. Before that, there is the endeavor to at least get you to sattva, that is karma yoga. இந்த முயற்சி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் ஒருவர் குறைந்தபட்சம் சத்துவ குணத்தை அடைய வேண்டும், அதற்கு கர்மயோகம் பயில வேண்டும். And then through jnana and astanga yoga, the attempt is to realize that atma separate from body and senses. அதன் பிறகு ஞான யோகம் அஷ்டாங்க யோகம் முறையை பின்பற்றி ஆத்மாவானது உடலிலிருந்தும் புலன்களிலிருந்தும் வேறுபட்டது என்பதை உணர முயற்சிக்கிறோம். We can say that the goal of jnana and yoga is to reach this fourth state of consciousness. எனவே ஞானம் மற்றும் யோகத்தின் நோக்கம் இந்த உயர்ந்த உணர்வு நிலையை அடைவதே என்று நாம் கூறலாம். However, here in this verse, Krishna makes another statement. ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் வேறொரு பதத்தை நமக்கு தருகிறார். And Krishna says, I am the fourth state. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நான் தான் அந்த நான்காவது உணர்வு நிலை. It's not just atma, but Krishna is the fourth state. அது ஆத்மா மட்டும் அல்ல, அது கிருஷ்ணரே ஆகும் அந்த நான்காவது நிலை. So if we want to reach the fourth state, we should know Krishna. எனவே நான்காவது நிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் கிருஷ்ணரை அறிய வேண்டும். Those atmaganis or yogis, they will try to know atma. ஆத்ம ஞானிகளும் யோகிகளும் ஆத்மாவை அறிய முயற்சிக்கிறார்கள். That is a little difficult because atma has no form, no qualities, no activities. It is impersonal Brahman. அது சிறிது கடினமானது. ஏனென்றால் ஆத்மாவுக்கு உருவம் இல்லை, குணங்கள் இல்லை, செயல்பாடுகள் இல்லை. எனவே அதை அறிவது கடினம். But here Krishna says, you know me, so you can know the form, qualities, and activities of Krishna, much easier object of knowledge. ஆனால் இங்கு கிருஷ்ணர் என்னை அறிந்து கொள் என்று கூறுகிறார். கிருஷ்ணருடைய வடிவத்தையும் குணங்களையும் லீலைகளையும் புரிந்து கொள்வது அதிக சுலபமானது. And when we know Krishna, automatically senses, mind under control. கிருஷ்ணரை அறியும் பொழுது புலன்களும் மனமும் இயற்கையாகவே அமைதி அடைகின்றன, கட்டுப்பாட்டில் வருகின்றன. So in chapter 2 of Bhagavad Gita, Krishna says if you have a higher taste, you give up the lower taste. எனவே பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கூறுகிறார், நீ ஒரு உயர்ந்த ருச்சியை அறிந்து அதன் மூலமாக தாழ்ந்த சுவைகளை விட்டுவிடலாம் என்று கூறுகிறார். So higher than the sense objects or the senses? புலன் நிச்சய பொருட்களை விட புலன்கள் உயர்ந்தவை. Higher than the senses is the mind. புலன்களிலும் மனம் உயர்ந்தது. Higher than the mind is the intelligence. மனத்திலும் புத்தி உயர்ந்தது. Higher than the intelligence is the atma. புத்தியிலும் ஆத்மா உயர்ந்ததாகும். So because of this, the jnanis and yogis strive for atma gyan. இதன் காரணமாகத்தான் ஞானிகளும் யோகிகளும் ஆத்ம ஞானத்துக்கு முயல்கிறார்கள். But then next stage is know Krishna. You should know Krishna. ஆனால் இதற்கும் அடுத்தபடி கிருஷ்ணரை அறிவதாகும். நீங்கள் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So what's the difference? வேற்றுமை என்ன? One of course is to know Krishna is higher than to know atma. ஒன்று, கிருஷ்ணரை அறிவது ஆத்மாவை அறிவதை விட உயர்ந்தது என்பது. Controller of all atmas. அவர் ஆத்மாக்கள் அனைத்தையும் ஆளுபவர். So it is more complete knowledge. எனவே அது மேலும் முழுமையான அறிவாகும். From our point of view, the good point is it's easier. நம் கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்போமானால் ஒரு நல்ல விஷயம், அது சுலபமானது. We can know Krishna because he has form, qualities, activities. நாம் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்ளலாம், ஏனென்றால் அவருக்கு உருவம், குணங்கள், செயல்கள் இருக்கின்றன. And he responds to the attempts that the devotee makes. மேலும் பக்தரின் முயற்சிகளுக்கு அவர் பலனளிக்கிறார், பதிலளிக்கிறார். So this makes the process easier and quicker. இது அந்த பாதையை சுலபமாகவும் சீக்கிரமானதாகவும் செய்கிறது. So it is more complete in knowledge and therefore more satisfying, and it is quicker and it is easier. எனவே இங்கு அறிவு முழுமையானது, அது முழுமையான திருப்தியை கொடுக்கிறது, மேலும் சுலபமாக இருக்கிறது, விரைவில் பலனளிக்கிறது. So this is why the process of bhakti is recommended. இதனால் தான் பக்தி பாதை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. So here we see that though Krishna is explaining
what is common knowledge in the Upanishads, he makes a further point. பொதுவாக உபனிஷத்துகளில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உண்மைகளை விட இங்கு கிருஷ்ணர் ஒரு அதிகமான விஷயத்தை நமக்கு தருகிறார். Instead of making it impersonal, he turns it into devotion. அருவமான விஷயங்களை கூறுவதை விட இங்கு கிருஷ்ணர் பக்தியை பரிந்துரைக்கிறார். So instead of going to the fourth state and merging in Brahman, one should know Krishna. எனவே நான்காவது நிலையை அடைந்து பிரம்மனில் கரைந்து போவதை விட கிருஷ்ணரை ஒருவர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So the whole purpose of jnana and yoga is to control the mind and senses. எனவே யோகம் ஞானம் இரண்டுக்குமான நோக்கமானது மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவதே ஆகும். Then get free from them. அவற்றிலிருந்து விடுதலை அடைவதே ஆகும். That goal is achieved when one attains knowing Krsna. அந்த நோக்கம் ஒருவர் ஆத்மாவை அறியும் போது அடையப்படுகிறது. So automatically the senses are controlled, mind is controlled. மனமும் புலன்களும் இயற்கையாகவே அடங்குகின்றன. So we should know that the mind and the senses are material. எனவே மனமும் புலன்களும் பௌதிகமானது என நாம் அறிய வேண்டும். We have a sukshma sarira. அவை சூக்ஷ்ம சரீரமாகும். In that body we have the mind, intelligence, false ego, and subtle senses. இந்த உடலுக்குள் நாம் மனம், சூக்ஷ்மமான புலன்கள், புத்தி, அகங்காரம் இவற்றை பெற்றிருக்கிறோம். So we cannot see them, so we may think they're spiritual, but no, they are another type of matter. நாம் அவற்றை காண முடியாது என்பதால் அவற்றை ஆன்மீகமானவை என்று நினைக்கிறோம். ஆனால் அவை உண்மையில் ஜடத்தின் மறுவடிவமே ஆகும். Besides that, then we have a grosser representation, that is the senses we see on our body. மேலும் இவற்றுக்கு ஒரு ஸ்தூலமான வடிவமைப்பும் இருக்கிறது. அவற்றை நாம் நம் உடலில் காண்கிறோம். We have the gross limbs like hands and feet. நமக்கு கைகள், கால்கள் போன்றவை ஸ்தூலமான நிலையில் அமைந்திருக்கின்றன. And we have the brain with its mental processes. மனத்தின் செயல்களை செய்வதற்கு ஒரு மூளை நமக்குள் இருக்கிறது. So that's the grossest aspect of our thinking and senses. இவை நமது எண்ணங்கள், நமது புலன்கள் இவற்றின் ஸ்தூல வடிவமாகும். But we have another level of matter, which is subtle, and there are senses there, mind, and false ego. ஆனால் ஜடத்திற்கு ஒரு சூக்ஷ்மமாக வடிவம் இருக்கிறது. அவை நமது புலன்கள், மனம் இவை ஆகும். It is very subtle, but it is material. இவை சூக்ஷ்மமானவை, ஆனால் ஜடமே. And though the jiva will give up his body when he dies, the material gross body, he does not give up that subtle body. ஜீவாத்மா தன்னுடைய ஸ்தூலமான பௌதிக உடலை இறப்பின் பொழுது விட்டாலும் கூட தன்னுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்தை அவன் விடுவதில்லை. So when the jiva dies, he gives up the body with the senses, with the hands and the feet and the brain and the stomach and whatever, but he does not give up the subtle body with the senses and the mind, intelligence and false ego. That goes with the jiva. ஜீவாத்மா இறக்கும் பொழுது தன்னுடைய உடலில் அமைந்திருக்கக்கூடிய புலன்கள், கைகள், கால்கள், வயிறு இவை அனைத்தையும் அவன் விடுகிறான். ஆனாலும் கூட தன்னுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய மனம், புத்தி, அகங்காரம் அவற்றின் புலன்கள் இவற்றை எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறான். Sticks to the jiva life after life after life after life. இவை ஜீவாத்மாவுடன் பிறவிதோறும் தொடர்ந்து வருகின்றன. So that subtle body is more, we can say, difficult to get rid of than the gross body. எனவே இந்த சூக்ஷ்ம சரீரமானது இந்த ஜட ஸ்தூல சரீரத்தை விட விடுவதற்கு கடினமானது. People commit suicide to get rid of their gross body. மக்கள் ஸ்தூல சரீரத்தை இழப்பதற்காக தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள். So they are saying they die, but they can't get rid of their subtle body. It's still with them. அவர்கள் இறந்து விட்டோம் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் சூக்ஷ்ம சரீரம் அவர்கள் உடனேயே இருக்கிறது. So as long as they go on in karma in this world, life after life, for the whole lifetime of Brahma, they cannot get rid of that subtle body. எனவே இவ்வாறு பௌதிக உலகத்தில் கர்மங்களை செய்து கொண்டு இருக்கும் அளவும் ஒரு பிரம்மாவின் வாழ்நாள் முழுவதும் முயற்சி செய்தால் கூட அவர்கள் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை துறக்க முடியாது. And because they have the subtle body with all the karmas, it will make you get a gross body again. ஏனென்றால் ஸ்தூல சரீரத்தின் மூலமாக நாம் செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் நமக்கு மேலும் மேலும் சரீரங்களை உண்டாக்குகிறது. So it is very difficult to get control of the senses and the mind, etc., and also separate from them more than the gross body. எனவே சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய புலன்கள், மனத்தை இவற்றை விலக்கி அவற்றின் மேல் ஆளுமையை உண்டாக்கி கொள்வது ஸ்தூல சரீரத்தை விட மிகவும் கடினமானது.
And that is why the Gyanis and Yogis have to struggle so much to get liberation. எனவேதான் ஞானிகளும் யோகிகளும் விடுதலை அடைவதற்காக அந்த அளவுக்கு அதிகமான முயற்சிகளை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. To get this normal impersonal liberation, you also have to separate the atma completely from the subtle body. இந்த அருவமான விடுதலையை பெறுவதற்கு கூட ஒருவர் தன்னுடைய ஆத்மாவை முழுமையாக தன்னுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்திலிருந்து வேறுபடுத்த வேண்டும். But it is very difficult to do. ஆனால் அதை செய்வது மிக கடினம். And as long as you have karmas, that subtle body is going to stick to the jiva. நமக்கு கர்மா இருக்கும் வரை அந்த சூக்ஷ்ம சரீரமானது ஆத்மாவுடன் ஒட்டிக்கொண்டே இருக்கும். So the Jnani and Yogi have to strive to get rid of all their karmas, millions and millions and millions of karmas stored up in the subtle body. எனவே ஞானிகளும் யோகிகளும் தங்களுடைய கர்மாக்களை முழுவதுமாக விடுவதற்கு வெகு முயற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. கோடிக்கணக்கான கர்மாக்கள் அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் ஒட்டி கொண்டிருக்கின்றன. But we see that in bhakti, karma is not a big endeavor. ஆனால் பக்தி நிலையில் வரும்பொழுது கர்மாவை விடுவது பெரிய முயற்சி அல்ல. Ajamil, just by chanting the name Narayana without even doing it with devotion, he destroyed all of his karmas, past, present, future. அஜாமிளன் நாராயணா என்னும் நாமத்தை கூறுவதன் மூலமாக அதில் பக்தி கூட கலக்காமல் அவன் கூறிய பொழுதும் கூட இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் அனைத்தின் கர்மாவையும் முழுமையாக அவன் தொலைத்தான். Whatever the Jnani and Yogi achieve after thousands and thousands of years, Ajamil attained, in spite of the fact he was doing sinful activities. ஞானிகளும் யோகிகளும் ஆயிரக்கணக்கான பிறவிகளில் மிக கஷ்டப்பட்டு அடையக்கூடிய அந்த நிலையை அஜாமிளன் அவனுடைய ஏராளமான பாவச் செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்தும் கூட அவன் அதை சாதித்தான். So very easily he achieved that separation from the material body because he destroyed all of his karmas. வெகு சுலபமாக அவன் தன்னுடைய பௌதிக சரீரத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தான். ஏனென்றால் அவனுடைய கர்மாக்கள் முழுவதையும் அவன் அழித்து விட்டான். The devotee is not interested in that. பக்தனுக்கு இதில் ஆர்வம் இல்லை. Having karma or no karma is not the question for the devotee. அவனுக்கு கர்மா இருக்கிறதா இல்லையா என்பதில் அவனுக்கு அக்கறை இல்லை. His goal is to serve Krishna. அவனுடைய நோக்கம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதே ஆகும். So that's his only goal. அவனுடைய ஒரே இலக்கு அதுவே. But automatically this freedom from the mind and senses and subtle body and the gross body takes place. ஆயினும் கூட மனம், சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம், பௌதிக சரீரம் இவற்றிலிருந்து விடுதலையானது இயற்கையாகவே அவனால் அடையப்படுகிறது. How does it take place so easily? இது எவ்வாறு அவ்வளவு சுலபமாக நிகழ்கிறது? Because process of bhakti is completely different. ஏனென்றால் பக்தி பாதையானது மிகவும் வித்தியாசமானது. And Krishna helps the devotee. கிருஷ்ணர் பக்தருக்கு உதவுகிறார். So in this way we see that here Krishna is glorifying the process of bhakti. எனவே இங்கு நாம் காண்கிறோம் கிருஷ்ணர் பக்தி பாதையை உயர்த்தி பேசுகிறார். Okay, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Krishna Maharaj, thank you so much, Maharaj. The first question is from His Grace Thirumal Rao Prabhu. How does the different koshas, Anandamaya kosha, etc., work in relation to the three modes and the fourth stage? ஆத்மாவை மூடியுள்ள வேறு வேறு கோஷங்கள் இந்த மூன்று குணங்களில் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன? What was the question about the koshas? What is it? How does the different koshas work in relation to three modes and fourth stage? Well, if you mean by koshas, the pranamaya, andamaya kosha, pranamaya kosha, jnana. The pranamaya, annamaya, anandamaya. Well, they're all material. We can say they're like the subtle body. இந்த கோஷங்கள் அனைத்தும் பௌதிகமானவை. அவற்றை நாம் சூக்ஷ்ம சரீரம் என்று கொள்ளலாம். Annamaya kosha we can associate with the gross body. அன்னமய கோஷம் ஸ்தூல சரீரத்துடன் ஒப்பிடலாம். We have the pranamaya kosha and the manomaya kosha and the vijnanamaya kosha, so we can associate that with the subtle body and then the jiva. பிராணமய, மனோமய, விஞ்ஞானமய இந்த கோஷங்களை நாம் சூக்ஷ்ம சரீரத்துடன் ஒப்பிடலாம். And then Anandamaya we associate with Supreme Lord. ஆனந்தமயா என்பது பரமபுருஷ பகவானை குறிக்கும். Thank you, Maharaj. So the next part of the question is, does these koshas have any role in self and God realization? இந்த கோஷங்கள் தன்னையும் பகவானையும் அறிவதில் எந்த விதத்திலாவது பயன்படுமா?
Well, just like we have the gross and subtle bodies, so what is the relationship with bhakti? We use them in devotional service, but ultimately they're rejected as material. நம் ஸ்தூல சூக்ஷ்ம சரீரங்களை நாம் பக்தி தொண்டில் பயன்படுத்துகிறோம், ஆனால் இறுதியில் அவற்றை ஜடங்களாக துறக்கிறோம். Thank you, Maharaj. The next question is from our grace Sarojini Kalindi Mataji. How does jnanis and yogis get rid of these karmas? When we do it by chanting Hare Krishna Mahamantra, how jnanis and yogis manage this? பக்தர்கள் மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக கர்மாக்களை தொலைக்கிறார்கள். ஞானிகளும் யோகிகளும் கர்மாக்களை தொலைப்பதற்கு என்ன செய்கிறார்கள்? Well, first of all, they minimize the activities of the senses and the mind. முதலில் அவர்கள் புலன்கள் மற்றும் மனத்தின் செயல்களை குறைக்கிறார்கள். And then they have their practices of jnana and yoga. அதன் பிறகு ஞான யோக பயிற்சிகளை செய்கிறார்கள். So by those processes, eventually they can get rid of all the karmas and desires and everything. அந்த பயிற்சிகளின் மூலமாக நாளாவட்டத்தில் கர்மா, தங்களுடைய இச்சைகள் இவற்றை அவர்கள் தொலைக்கிறார்கள். But it takes a long time and it's very difficult. அதற்கு வெகு காலம் பிடிக்கிறது, அது மிகவும் கடினமானதும் கூட. Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Srinivas Nitai Prabhu. Sometimes both materialists and devotees see visions and dreams which come true. Is this process spiritual or material? சில சமயங்களில் பௌதிகவாதிகளும் பக்தர்களும் கூட சில விஷயங்களை கனவில் காண்கிறார்கள், அவை நிஜமாகின்றன. இவற்றை இவ்வாறு அறிந்து கொள்ள வேண்டும். If we have the things that come true in the material world, then obviously it's just another aspect of matter. கனவில் கண்டவை நிஜ வாழ்க்கையில் நிறைவேறுகின்றன என்றால் அவையும் ஒரு ஜடத்தின் சம்பந்தப்பட்டவையே. So yogis in their subtle body, then they can see time in a different way. So therefore they can predict future. யோகிகள் தங்களுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் காலத்தை வேறு வேறு பரிமாணத்தில் காண்கிறார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் எதிர்காலத்தை பற்றியும் கூறக்கூடும். But that is a material siddhi. அது ஒரு பௌதிகமான சித்தியாகும். So in a dream also you could get some hint of a upcoming karma or whatever. So again that is material. அதுபோல கனவிலும் கூட இப்பொழுது செயல்பாட்டில் வரக்கூடிய ஒரு கர்மாவை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம், அதுவும் பௌதிகமானது. Of course we also have spiritual dreams like in Chaitanya Charitamrita. ஆனால் நமக்கு ஆன்மீகமான கனவுகள் கூட வரலாம், அது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் விவரிக்கப்படுகிறது. Those are special cases for special devotees. அவை விசேஷமானவை, விசேஷமான பக்தர்களுக்காக அவை ஏற்படுகின்றன. If a devotee is very advanced, there's no difference anymore between waking and sleeping. It's all maya, in other words. மிகவும் முன்னேறிய ஒரு பக்தருக்கு விழிப்பு நிலையும் கனவு நிலையும் வேறுபட்டவை அல்ல, ஏனென்றால் அவை இரண்டுமே பொய். But because he's in such a high level of consciousness, they become useful for spiritual life. ஆனால் அவன் மிக உன்னதமான உணர்வு நிலையில் இருப்பதன் காரணமாக அந்த அனுபவங்களும் அவனுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு துணை போகின்றன. So in waking state, he sees everything in relation with Krishna. In dreaming state, he will see everything in relation with Krishna also. விழிப்பு நிலையில் அவன் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கிறான். உறக்க கனவு நிலையிலும் கூட அவன் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்படுத்துகிறான். So therefore the difference between waking state and sleeping state is much less for that advanced devotee. எனவே அத்தகைய முன்னேறிய பக்தருக்கு விழிப்பு நிலையிலும் கனவு நிலையிலும் வேறுபாடுகள் மிக அதிகம் இல்லை. It's all permeated by his spiritual consciousness. அவை அனைத்தும் அவருடைய ஆன்மீக உணர்வினால் நிரம்பி இருக்கின்றன. Thank you, Maharaj. The next question is from Sarojini Kalindi Mataji. Why do jnanis and yogis want liberation? யோகிகளும் ஞானிகளும் ஏன் விடுதலையை விரும்புகிறார்கள்? Well, we desire liberation because when we come to Sattva Gun, we realize that the material world is temporary and full of suffering, and therefore we want a solution. We go to scripture, they say, get out of the material body. நாம் சத்வகுணத்தை அடையும் பொழுது இந்த உலகம் தற்காலிகமானது, துக்கமயமானது என்பதை அறிகிறோம். அப்பொழுது நாம் சாஸ்திரங்களின் உதவியை நாடும் பொழுது அது நமக்கு இந்த உடலை தியாகம் செய்யும் பரிந்துரைப்பை கொடுக்கிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from Her Grace Jyoti Sundar Mataji. This is with reference to Krama Sandarbha. Question is, how can the Purusha avatars be material? புருஷ அவதாரங்கள் எவ்வாறு பௌதிகமானவையாக இருக்கக்கூடும்?
Mahavishnu, Garbhodaksha Vishnu, Kshirodaksha Vishnu are amsas of Krishna. மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு அனைவரும் கிருஷ்ணரின் அம்சங்களே ஆவார்கள். So they have the 60 qualities. அவர்களுக்கு 60 குணங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. Thank you, Maharaj. As a continuation to your answer for His Grace Rao Prabhu's question, Prabhu is raising another doubt. Related to Anandamaya Kosha to the Lord, is that also material or does it have any spiritual value? ஆனந்தமய கோஷத்தை பகவானுடன் ஒப்பிடுகிறோம். அதற்கு ஆன்மீக பயன் இருக்கிறதா அல்லது அதுவும் பௌதிகமானது தானா? Well, in the Taittiriya Upanishad, when it talks about the Anandamaya Purusha, that means it's Supreme Lord. So obviously it's got nothing to do with the material world at all. தைத்திரிய உபனிஷத்தில் ஆனந்தமய புருஷா என்று அது பரமபுருஷ பகவானே குறிப்பிடுகிறது. எனவே அதில் பௌதிக கலப்பு ஏதும் இல்லை. It refers to the spiritual form of the Lord. அது பகவானுடைய ஆன்மீக வடிவத்தை குறிக்கிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from Her Grace Uttama Damayanti Mataji. We understand that the subtle body is mind, intelligence, and false ego. You have also mentioned that the senses also go along with the subtle body. Can you please elaborate on this? சூக்ஷ்ம சரீரத்துடன் கூட புலன்களும் செல்கின்றன என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். அதை சிறிது விளக்க வேண்டும். If you read the 4th canto and you see the story of Puranjana, there describes how he leaves his body. 4வது காண்டத்தில் புரஞ்சனனுடைய கதையை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது அவர் சரீரத்தை துறப்பதை பற்றி விளக்கம் இருக்கிறது. So his senses and his pranas, and his mind and intelligence, they all go when the jiva leaves. அவருடைய புலன்கள், மனம் மற்றும் அவருடைய புத்தி இவை அனைத்தும் அவர் சரீரத்தை விட்டு துறக்கும் பொழுது அவையும் கூட செல்கின்றன. And then when you get another body, they go into that body and function. அவர் வேறொரு சரீரத்தை அடையும் பொழுது அவையும் அதற்குள் நுழைந்து தங்களுடைய செயல்பாட்டை ஆரம்பிக்கின்றன. So in other words, the senses are not these senses that we have here, the eye and the ear and whatever. These are gross representations of those subtle senses. வேறு விதத்தில் பார்த்தால் இந்த பௌதிக உடலில் அமைந்திருக்கக்கூடிய கண்கள், காதுகள் இவை அல்ல அந்த புலன்கள். அவை வேறு ஒரு பரிமாணத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்மமான புலன்களாகும். So if these senses are operating, but those subtle senses are not operating, you cannot see. இந்த ஸ்தூலமான சரீரங்கள் செயல்பாட்டில் இருக்கும் போதும் கூட சூக்ஷ்மமான புலன்கள் செயல்படவில்லை என்றால் நீங்கள் எதையும் அறிய முடியாது. But if the gross eye is not operating, still the subtle eye can operate. ஸ்தூல கண்கள் பார்க்காவிட்டால் கூட சூக்ஷ்மமான கண்களால் பார்க்க முடியும். So in dream states, our eye is not operating, but we can see. கனவு நிலையில் நம் கண்கள் மூடி இருக்கின்றன, ஆனாலும் நாம் காண்கிறோம். And some people who are blind, they can also see. குருடர்களும் கூட காணலாம். So the subtle senses are the original sense, and the gross senses are working with those subtle senses. எனவே சூக்ஷ்ம புலன்களே முதலில் இருக்கக்கூடிய புலன்களாகும். ஸ்தூல புலன்கள் அவற்றுடன் கூட செயல்படுகின்றன. Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Simha Sudarshan Prabhu. Maharaj, you said that a devotee strives to perform devotional service life after life. So being the case, down 1,000 years from now, how a devotee will be able to practice bhakti as the situation is going to be even more deteriorated and it's not going to be more conducive for devotional service. So how to understand this? பக்தன் பிறவிதோறும் தன்னுடைய பக்தி தொண்டை தொடர்கிறான் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் இன்னும் 1000 வருடம் கழித்து பக்தி தொண்டு செய்வது மிகவும் கடினமாக ஆகப் போகிறது. அப்பொழுது பக்தனுடைய பக்தி தொண்டு எவ்வாறு நடைபெறும் என்று கூற வேண்டும். Well, we know that as Kali Yuga advances, all spiritual things decrease. கலியுகம் முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது ஆன்மீக விஷயங்கள் குறைய ஆரம்பிக்கும் என்பதை நாம் அறிவோம். And correspondingly, the environment and the situation of the world also is not suitable. அதற்கேற்றவாறு சூழ்நிலைகளும் இந்த உலகத்தின் நிலைப்பாடுகளும் பக்திக்கு சாதகமானவையாக இருக்காது. Nevertheless, it is stated in Bhagavatam that the process of bhakti is performed at all times. ஆயினும் பாகவதத்தில் கூறியுள்ளபடி அனைத்து நிலைகளிலும் அனைத்து காலங்களிலும் பக்தியானது செயல்படுகிறது. So it is performed in Satyuga, Treta Yuga, Dwarka Yuga, and Kali Yuga.
பக்தியானது சத்தியயுகா, திரேதாயுகா, துவாபரயுகா மற்றும் கலியுகத்திலும் செய்யப்படுகிறது. And in Kali Yuga, it'll be performed at the beginning, in the middle, and the end. கலியுகத்திலும் ஆரம்ப நிலை, நடுநிலை, இறுதி நிலை அனைத்திலும் அது செய்யப்படுகிறது. Other spiritual processes like Gyan Yoga and Karma Yoga, very, very, very little chance of them surviving, but bhakti will go on in all parts of the yuga. ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இவை தொடர்ந்து நடப்பதற்கு வாய்ப்புகள் மிகவும் அரிது. ஆனால் பக்தியானது இந்த யுகம் முழுவதும் தொடர்ந்து நடைபெறும். Thank you, Maharaj. The next question is from Bhakta Rajgopal Prabhu. Question is, personal adhikara is critical than mere expert knowledge in conclusion of scriptures. How to find that adhikara? சாஸ்திர புலமையை விட ஒருவருடைய தனிப்பட்ட அதிகாரமானது அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இது தன்னுடைய அதிகாரத்தை ஒருவர் எவ்வாறு அறிவது? Well, for bhakti, the initial adhikara is shraddha or faith. பக்திக்கு ஆரம்ப நிலையில் தேவையான அதிகாரம் நம்பிக்கையாகும். So that does not depend on how many Vedas you know. அது நீங்கள் எவ்வளவு வேதங்களை கற்றிருக்கிறீர்கள் என்பதன் அடிப்படையில் அல்ல. But it would depend on how you understand and how you accept the statements of the கூறப்பட்டுள்ள வாக்கியங்களை எந்த விதத்தில் புரிந்து கொள்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்து அது அமைந்திருக்கிறது. So if we accept that Vishnu or Krishna is supreme and bhakti is process, fine, and that's our faith, and we can begin the process of bhakti. விஷ்ணுவையும் கிருஷ்ணரையும் பரம புருஷர்களாக அறிந்து பக்தியே உயர்ந்த பாதை என்பதை நீங்கள் அறிந்தீர்களானால் அப்பொழுது நீங்கள் பக்தி பாதையில் தொடரலாம். Within bhakti there are different stages also. பக்திக்குள் பலவித நிலைப்பாடுகளும் இருக்கின்றன. But most of those stages are according to your progress. So we have the Kanishta, Madhyama, and Uttama. அவை அனைத்தும் உங்களுடைய முன்னேற்ற நிலையை பொறுத்து இருக்கின்றன. கனிஷ்டா, மத்தியமா, உத்தமா என்று. And the activities of bhakti more or less remain the same. ஆனால் பக்தியின் செயல்பாடுகள் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியாகவே தொடர்கின்றன. So the only real difference is how the devotee sees the world and relates with people. ஒரே வேற்றுமையானது பக்தர் இந்த பௌதிக உலகத்தை எவ்வாறு காண்கிறார் என்பதிலேயே மாற்றங்கள் அமைகின்றன. And the practice of bhakti becomes more and more intense. பக்தியின் செயல்பாடு மேலும் மேலும் தீவிரமடைகிறது. The only other division of qualification is that between grihastha and renounced person, sannyasi or babaji or whatever. பக்திக்கான வேறொரு குணாதிசயம் ஒருவர் கிரகஸ்தராக இருக்கிறாரா, வானப்பிரஸ்தரா, சன்னியாசியா என்பதை பொறுத்து. But technically that does not involve distinction of advancement. One could be very advanced as a grihastha or as a sannyasi or less advanced also. ஆனால் நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து பார்த்தால் அது ஒரு தகுதியாக ஆகாது. கிரகஸ்தராக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் சன்னியாசியையும் வானப்பிரஸ்தரையும் விட கூட பக்தியில் முன்னேறியவராக இருக்கக்கூடும். So there's only a qualification of renunciation. எனவே அது துறவிற்கான ஒரு தகுதியே ஆகும். Either be married or not be married. நாம் திருமணம் ஆகியிருக்கிறதா, திருமணம் ஆகவில்லையா என்பது. And that depends on one's detachment from material enjoyment. பௌதிக சுகங்களிலிருந்து ஒருவர் பற்று அற்று இருக்கிறாரா என்பதை பொறுத்து அது அமைகிறது. Maharaj, if we see that personal adhikara in relation with the doctor's knowledge, for example, doctors knows about all the medicines, he gets to know about the disease, and he gives a specific medicine for that particular body. If we see in that terms, so how to understand this, Maharaj? அதிகாரம் என்பது ஒரு மருத்துவர் விஷயத்தில் பார்ப்போமானால் அவர் நோய்களை பற்றியும் மருந்துகளை பற்றியும் அறிந்திருக்கிறார். எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட நோய்க்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மருந்தை அவர் தேர்ந்தெடுத்து பரிந்துரைக்கிறார். இந்த விதமாக நம்முடைய ஆன்மீகத்தில் அதிகாரத்தை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, as I said, the general bhakti is the medicine is bhakti for all people. நான் ஏற்கனவே கூறியபடி அனைவருக்கும் உண்டான பொதுவான மருந்து பக்தியே ஆகும். So there may be details which be different. அதில் சில விவரங்கள் மாறுபடலாம். So if you're more advanced in devotional service, then you're more qualified for more intense smaranam, let's say. பக்தியில் முன்னேறும் பொழுது நீங்கள் மிகவும் தீவிரமான ஸ்மரணம் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடலாம். But the smaranam is connected with chanting the holy name. ஸ்மரணமோ புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதை சார்ந்திருக்கிறது. So the medicine is generally the same medicine. It's only, let's say, the amount of medicine you take. எனவே மருந்து எல்லா நிலைகளும் ஒன்றுதான். அதை எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள் என்பது மட்டும் மாறுபடுகிறது.
So in the beginning, we prescribe 1 round of Hare Krishna. Later on, 16 rounds of Hare Krishna. If you're very advanced, we'll say 64 rounds of Hare Krishna. ஆரம்பத்தில் ஒரு மாலை ஜபம், அதற்கு பிற்பாடு 16 மாலை, மிக முன்னேறிய நிலையில் 64 மாலை ஜபம் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. I'll just quickly check if there are some questions in YouTube. That's Maharaj. Thank you so much, Maharaj. His Holiness Manaswami Maharaj ki jai. Yantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Shri Jagannath Baldev Subhadra Rath Yatra Maha Mahotsav ki jai. Devotees, thank you so much for your continued engagement. Today evening, we will be having nectarian glorification of Rath Yatra. இன்று மாலை ரத யாத்திரையை பற்றி உரையாடல் சொற்பொழிவு இருக்கிறது. So devotees are requested to stay connected for the evening session.